Hi all, here I am welcoming you to the world of CEI Coder programming, which is conducted by LionoEdu. If anyone is watching our video for the first time, you can go for the subscribe button for more videos, and please don't forget to enable the bell icon near to it. So here I am with program number 9, and let's look how to convert Celsius to Fahrenheit. Celsius to Fahrenheit എങ്ങനെയാണ് by using Python programming language convert ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. So before going to the program, മുന്നേയുള്ള വീഡിയോസിൽ we had converted kilometers to miles. So if anyone had not watched that video, you can go for it. So ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം if you are watching this will be easy for you and it will be simple for you. So here I am going to start this program. First step എന്ന് പറയുന്നത് we are giving Celsius is equal to 37.5 എന്ന് പറഞ്ഞ് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നൗ അതിന് പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഫാരൻഹീറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ്, സെൽഷ്യസ് ടു ഫാരൻഹീറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഫാരൻഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാരൻഹീറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെൽഷ്യസ് ഇൻറ്റു 1.8 പ്ലസ് 32. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ്. സോ ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഹിയർ ഓൾസോ വി ആർ ഗിവിങ് ഇറ്റ് ഡയറക്റ്റ്ലി, അതായത് ഫാരൻഹീറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെൽഷ്യസ് ഇൻറ്റു 1.8 പ്ലസ് 32 എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ വി ഹാവ് ടു പ്രിൻറ്റ് ഇറ്റ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് we had given the last step, that is print %0 if degree Celsius is equal to %0 if degree Fahrenheit %Celsius dot Fahrenheit എന്ന് പറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്താണോ ഫാരൻഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാരിയബിളിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോർ ആയിട്ടുള്ളത് അതിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി ആർ ഗിവിങ് ദ പ്രിൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ here we can see that 37.5 degrees Celsius is equal to 99.5 degree Fahrenheit. Here we comes to know that our program is right. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം ബൈ യൂസിങ് പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ്. I hope this is clear for you. Now you can go for like button, share, and also you can comment on it. If you need more videos as like this, you can go for the subscribe button, and please don't forget enable bell icon. Thank you.